University, Professor Nasru Musa Yawuri has arrived for this press conference heralding of the combined convocation ceremony of AL-QALAM University, KATSINA. The Vice Chancellor is being accompanied by the Vice Chancellor, Professor Amina Muhammad Sani, so also the Registrar of the University, Mohammed Sidi Kabir, and the University Basa Shaibu Hussein. And on the other side, Vice Chancellor are journalists from electronic, print, and the new media. They have all honored our invitation for this press conference. So without wasting time, I would like to invite the Vice Chancellor of AL-QALAM University, so Nasru Musa Yawuri. Vice Chancellor, sir.
So, ladies and gentlemen, members of the press, the Vice Chancellor Al-QALAM, Professor Nasiru Musa Yauri, will now address the press conference. Gentlemen of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the community at AL-QALAM University, KATSINA, it's my pleasure to welcome you to this event, the Vice Chancellor's press briefing, penultimate, the second combined convocation ceremony of AL-QALAM University, KATSINA. We're happy that, inshallah, very soon, commencing from this particular program, will commence activities for the second combined convocation ceremony of our university. This ceremony is going to honor and celebrate graduates from the 2016 session to 2023, which means that inshallah on 25th November 2023, we are going to be conferring degrees on graduates for 8 sessions. 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, and 2023, inshallah. This is to say specifically that we are preparing to ensure that graduates of this session 2022-2023 will also be celebrated at the convocation ceremony. And let me guide members of the press to some of the programs that we have prepared for the second combined convocation ceremony of AL-QALAM University, KATSINA. Inshallah, on Thursday, 23rd November 2023, at the University Sports Complex, we are going to have a football match between the alumni of this university and the current students. That will be followed on the morning of Friday, 24th November 2023, with the finals of the Quranic recitation competition. Inshallah, this will take place in the morning on Friday at the Muhammad Lawal Keita Hall, precisely 10 a.m., where we'll be able to determine who emerges as the Gwani and, of course, the Gwana in the Musabaga. It's going to be an annual tradition of this university that every year we'll have a convocation ceremony, and in addition to celebrating graduates of that year, we'll also be crowning the best student in the Quranic recitation competition, male and female categories. Then on the same Friday, 24th November 2023 at 4 p.m., we'll have distinguished scholar Dr. Usman Bogaji coming to give the pre-convocation lecture on an issue, on a national issue, if you like, that is in the front burner of national discourse in this country, an issue that has been agitating the minds of scholars, intellectuals, traditional leaders, and all of us, particularly in northern Nigeria, the Al-Majirchi phenomenon. Specifically, Dr. Usman Bogaji will be speaking to us on the topic, the out-of-school children
and the conscience of the nation, a discourse on the genesis, prognosis, and solutions of the Al-Majirchi phenomenon. This very important lecture, which we believe will form the basis for national policy in the near future, is going to take place here in this hall on Friday, November 24th. Then on the 25th of November will be the grand ceremony, which will be taking place at the University Sports Complex from 9 a.m. with the arrival of guests. And at that ceremony, inshallah, we are going to be confirming degrees on about 9,894 first degree holders cutting across 31 different disciplines and about 116 postgraduate students, some of whom will be adding Doctor of Philosophy degrees in business administration, economics, accounting, English literature, Islamic studies, and political science. Let me also quickly inform members of the press and the general public that inshallah on that particular day, we'll be conferring honorary doctorate degrees on 4 distinguished Nigerians. Inshallah, we will be celebrating His Royal Highness, the Emir of KATSINA, Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman, with a degree of Doctor of Islamic Studies, honoris causa, considering his immense contribution to his community and to Islam. We will also, inshallah, be conferring a similar doctorate degree in Islamic Studies on the Emir of Kagauri, also for his contribution to his community, for his service to humanity, and also his service to Islam. Inshallah, the third distinguished and very important personality to receive the honorary doctorate degree will be Sani Zangon Daura, Masanin Daura, Pro-Chancellor and Chairman Governing Council at AL-QALAM University, KATSINA, who has served meritoriously as the Chairman of Council to this university for up to 15 years or even more. In addition, Sani Zangon Daura has been an outstanding Nigerian who has contributed immensely to community and national development. Last but not the least, we will also confer a Doctor of Business degree or Business Administration honoris causa on Alhaji Abdul Samad Isiaku Rabiu, Chairman of Boa Group. Alhaji Abdul Samad Rabiu has been recognized in Nigeria, in Africa, and in the rest of the world as a very outstanding philanthropist who has helped to improve lives and the livelihoods of people in Nigeria, in Africa, and in the rest of the world. And specifically, Alhaji Abdul Samad Rabiu has given grants year after year to universities and other tertiary institutions in Nigeria as well as in other countries to assist them with research and in other academic activities. Inshallah, this university will on that day confer the degree of Doctor of Business Administration on Alhaji Abdul Samad Isiaku Rabiu. So at this juncture, it is my sincere honor and privilege to use this opportunity
to invite the Al-QALAM University community as a whole, and all of us from all nooks and corners of this country to come and join us in celebrating these young men and women who have earned degrees, the first, their bachelor's degree in various fields, as well as those who have earned master's and doctorate degrees, and of course, the four eminent Nigerians will be celebrating on the 25th November, inshallah. Thank you very much for coming. That the press conference address by the Vice Chancellor Al-QALAM University, Professor Nasir Musai. The tradition is to allow members of the press to ask 1 or 2 questions regarding some issues that have been raised. We want to get Additional information. if there are Questions, then we take. if there are no questions, We assume that all that is said has been said well and captured, and inshallah we'll begin. Name, the media you are representing, and then please go straight to the question. My name is Augustine Okezie, KATSINA State Correspondent of The Nation newspaper. The curiosity I have from the address you read, Vice Chancellor, is we had about 8 convocations in a row combined. And I had the curiosity of asking why so prolonged combined 8 convocations. Was there a particular reason why? And is it going to be a continuous tradition? Shall we take the questions or one after the other? No, let's have another 1 or 2 then. Okay. Good morning, all. My name is Abdurrahman Kabirjani from my question is the security arrangement put in place to ensure success of this convocation. Security arrangement. So the Vice Chancellor, sir. Thank you very much, Mr. Augustine of the Nation newspapers. I believe it's not the plan of any university to take such a long period of time to have a convocation. At various times, this university has tried to hold the convocation ceremony. But then I'm sure, as it is usual, with most universities in Nigeria, there were challenges. But one thing I can confirm and reaffirm, because I've already stated earlier, is that this year, this university will continue to have annual convocation ceremonies. Whatever were the challenges, we have overcome them by the grace of God, and we'll be able to have convocation on an annual basis from 2023. And it will be my pleasure, maybe very soon, to invite you again to another convocation ceremony holding in 2024 for just one set of students. And that tradition, inshallah, will continue in Al-QALAM University. Mala Abdurrahman of Al-Fijr, you have asked a very, very appropriate question considering the state of things in KATSINA, but I can assure you and our guests that we have made adequate security arrangements. Some of these things are not things to be mentioned here,
but then we are also in collaboration as this is going on with all security agencies in Katsina, and inshallah we are going to have a hate-free convocation ceremony. Our guests and invitees should be rest assured that inshallah everything is going to be well, and we'll try our best as much as possible to ensure that there is no problem during the course of the event. This is an Islamic university, and I can also tell you that we have been praying to Allah subhanahu wa ta'ala continuously. At least I know since I came here about 2 years ago, almost every 2 weeks we gather together, and I know inshallah Allah will always be with us. But let me quickly seize the opportunity, because no one has asked, to inform gentlemen of the press that out of the 9,894 graduates who will be receiving their first degree, a bachelor's degree, if you like, in various fields, 104 obtained the first class. 104. For second class upper division, about 1,910 graduates who will be celebrated on Saturday are recipients of second class upper division. Second class lower, 5,365. Third class honors, 2,999. And pass degree, 116, inshallah. And then also Doctor of Philosophy degree, 7, Masters as MSc, MBA, 100, and MPP and other fields, 125, postgraduate diplomas, 7. So that is the breakdown. Okay. The other question? Okay. Indicate an interest to ask question in Hausa. Okay, to are you the Hausa? Jama'a assalamu alaikum. Muna ma 'yan jarida godiya da Allah ya ba su ikon suka karbi wannan gayyata namu na wannan babban taro da za mu yi na yayi ɗalibai na jami'ar AL-QALAM waɗanda suka samu digiri na farko da na biyu da na uku. Wannan babban taro da muka shirya shine na biyu a tarihin wannan jami'a, dalilin da ya sa muke ce second combined convocation ceremony, kuma mun shirya shi domin ɗalibai waɗanda suka ƙara makaranta tun daga shekarar 2017 har zuwa shekarar 2023. Ma'ana kenan hada ɗalibanmu waɗanda suka ƙara karatu wannan shekara insha Allah suna cikin tsarin wannan biki da za a yi na yayewa. Mun shirya in Allah ya yarda za a yi wasan ƙwallon ƙafa ranar Alhamis 23 ga watan Nuwamba a filin wasanni na wannan jami'a da ƙarfe 4 na yamma. Wannan wasa za a yi shi ne tsakanin tsohin ɗaliban wannan jami'a da kuma waɗanda suke karatu cikinta a yanzu. Duma da muhimmanci wannan jami'a ta fannin addinin Islama, mun shirya karatun Kur'ani wanda za a yi gasa, kuma za mu samu gwani na gwarzo na shekara da kuma gwana na shekara, wanda za a yi wannan musabaka na ƙarshe ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba a Muhammadu Lawal Kaita, ɗakin taro na Muhammadu Lawal Kaita da ƙarfe 10 na safe in Allah ya kai mu. Kuma a nan ne za mu tantance wanda Allah ya ba nasara ya zama gwaninmu na AL-QALAM da kuma wadda ta zama gwaninmu ta AL-QALAM na wannan shekara, wanda ranar convocation ɗin, wato ranar wannan babban buki wanda za mu yi ran Asabar, kowane daga cikinsu za mu naɗa mashi wannan kambi da Allah ya sa ya samu ko kuma ta samu. Abinda na mance ban faɗa ba da harshen Turanci shine duk wanda Allah ya ba nasara ya fito gwani na wannan shekara,
zai wuce gida da kyauta ta naira miliyan 1, kuma don mace wadda ta yi ta 1 ta fito gwana ita ma za ta wuce gida da kyautar naira miliyan 1. Ina sanar da 'yan jarida wannan kyauta ya fito daga hannun chancellor na wannan jami'a Alhaji Aminu Alhassan Dantata. Idan Allah ya kai mu ran juma'an kuma da yamma za a yi lecture wadda al'adance aka saba yi kafin a yi wannan babban buki, wanda wannan lecture yana da muhimmanci ga arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya, kuma muna sa ran wannan lecture zai zama wani dalili da mahukunta da masu mulki za su yi amfani da bayanai da shawarwari da za a samu wannan lecture don su ɗauki mataki akan wasu matsaloli da suka addabi wannan ƙasa musamman arewacinta. Mun gayyato babban malami sananne Dr. Usman Bugaje zai yi jawabi kan yaran da suka bar makaranta, kuma kun sa akwai su da yawa yanzu waɗanda ko dai matsalar insecurity wato rashin tsaro ko tashi hankalin da ake yi a sassa daban-daban na Najeriya ya sa wasu yara suka bar makaranta, da kuma waɗanda suke almajiranci. Babu shakka Dr. Usman Bugaje zai yi magana akan cewa wannan matsala kunya ne a gare mu wannan ƙasa, sannan zai yi bincike menene ya kawo wannan matsala, yaya aka yi wannan matsala ya ci gaba, sannan ya za a yi a shawo kan wannan matsala. Muna fatan za a samu lokaci a zo wannan wurin wato ICT Hall ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba na wannan shekara da karfe 4 na yamma insha Allah, domin sauraron wannan mukala mai muhimmanci. Idan Allah ya kai mu rana Asabar 25 ga watan Nuwamba da karfe 9 na safe shine za mu fara wannan babban taro na bikin yaye ɗalibai na waɗannan makaranta waɗanda suka samu digiri na 1 ko na 2 ko na 3 a wannan fili na wasanni na wannan jami'a wanda ke daura da babban kofar shigowa. A wannan buki da za mu yi insha Allah za mu yaye ɗalibai kamar guda 9,894 waɗanda suka samu digiri na farko, da kuma guda 116 waɗanda suka samu digiri na 2 ko kuma digiri na 3 ko kuma suka samu diploma wanda ke gaba da digiri na farko. Idan Allah ya ba mu aron rayuwa muka kai wannan rana, bayan mun yaye waɗannan ɗalibai kuma insha Allah za mu karrama wasu manyan mutane waɗanda suka ba da taimako a wannan ƙasa da digirin doctora, kamar yadda na faɗa na karramawa. Na farko za mu karrama mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman da digiri na doctora na addinin musulunci wato Islamic Studies. Hukumar wannan jami'a ta ɗauki wannan matsayi domin la'akari da ƙoƙarin da shi mai martaba sarkin Katsina yake yi da al'ummansa na cikin Katsina da sauran sassa na Najeriya, da kuma hidima da ya daɗe yana yi ma addinin musulunci. Sannan kuma za mu karrama sarkin Kazaure shi ma da wannan digiri na doktora a fannin addinin musulunci, saboda shi ma ƙoƙari da dagewa da ya daɗe yana yi wurin inganta rayuwar mutanensa da kuma taimaka ma addinin musulunci a cikin ƙasarsa da kuma wasu sassa na Najeriya. Mutum na uku da za mu karrama shine shugaban hukumar gudanarwa wato governing council na wannan jami'a Alhaji Sani Zangon Daura, ɗan masanin Daura da doctora of letters, wanda shi kuma mun yi la'akari da daɗe wanda ya yi cikin al'umma da ƙoƙarin da yake ta yi da al'umma a jihar Katsina da wasu sassa kuma na Najeriya, da ƙwazon da ya yi ya nuna
wurin aikin gwamnati waɗanda ya yi daban-daban a cikin rayuwarsa mai albarka. Daga ƙarshe za mu ba da digiri na karramawa Doctor of Business Administration wato a fannin kasuwanci ga babban ɗan kasuwa hamshakin mai kuɗi Abdulsamad Isiyaka Rabi'u, wanda a yanzu aka ɗauka cewa a nan Najeriya da nahiyar Afirka ba a samu wanda ke ba da dukiyansa ga taimakon al'umma kamar shi ba. Wannan an riga an buga kuma an ba shi award a wannan. Abdulsamad Isiyaka Rabi'u yana ba kuma jami'o'i da wasu manyan makarantu a Najeriya maƙudan kuɗi waɗanda suke kai biliyoyin naira wurin taimaka musu da yin bincike na abubuwan da za su amfani al'umma da kuma ba da karatu. In Allah ya yarda muna gayyatar kowa da kowa zuwa wannan babban taro wanda za mu yi ranar 25 ga watan Nuwamba a babban filin wasanni da ke nan cikin wannan jami'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, kuma muna ƙara godiya. Sunana Umar Lawal Funtuwa daga Gram FM Katsina. Tambaya ta anan shi ne, a cikin mutanen da za a karrama wanda aka zayyana sunansu daga bakin shi a basu can suna da ita wannan jami'a, so ba wasu wanda za a karrama daga wani bangare a cikin kasar nan musamman abin da ya shafi west ko kuma south. Da ya shafi ne za a karrama kusan duk masu yi ba da wani bangare wanda su ma suna cikin wanda za a karrama. Vice Chancellor Yaji? Okay. So you may wish to respond, sir. Okay. Tambayar ka daidai ne Malam Nura daga Gram FM. Babu wannan shekara babu, amma abinda nake son kila mu fahimta waɗannan mutane gaskiya ba mu zaɓe su akan ɓangaranci ba. Su jami'o'i ba su ba da digiri na karramawa dalilin ɓangaranci. Kowane shekara ana ba da dama ne mutane su zakalo mutane su yi recommending, wato ba da shawara ka a basu. To amma kuma idan ka tsaya ka diba da kyau waɗannan mutane ai suna su mutanen kudu ne, mutanen arewaci, mutanen gabashin Najeriya. Idan ka dubi yanzu misali duka mutum hudu za ka iske alherin da suke kawowa ya wuce a ce a arewacin Najeriya. Mutane ne waɗanda suke aikin da suke yi na ƙasa ne baki ɗaya. Sannan kuma idan ma har da za mu yadda mu yi magana ta irin haka dai, idan ka je ka ɗauko kundin tsarinmu na bukin da muka yi na harko, mun kara mutane har daga Lagos, daga kudancin Najeriya. Ina ganin kamar ma mutum biyu daga kudancin Najeriya cikin mutum 3 ko 4 da muka ba a bukinmu na harko. Idan Allah ya kai mu kuma wani shekara aka kawo mana sunan wani gwarzo aka iya tabbatar mana da cewa ya cancanta mu bashi, to ba ma wai daga Najeriya ba ko kudancinta ko gabacinta ko ina ko arewaci ko daga kasashen waje, idan muka ya cancanta za mu karrama shi ko ita da wannan digiri. Kuma ma muna sa ran kilan idan Allah ya kai mu wani shekara kilan cikin waɗanda za su kawo nomination duk ba mu ne ke yi ba, akwai kwamiti da muke maka kafa wanda ake kawo masu. Muna sa ran kilan za a diba wata gwarzuwar mace wanda ya kamata a bata digiri na karrama, kuma Allah da aka kawo da dalilai, kuma insha Allah na san hukumomin wannan makaranta a mataki daban-daban za su amince a yi haka. So with the permission of the Vice Chancellor, we're going to take the last question. Assalamu alaikum. My name is Mali. I report from News Agency of Nigeria now. Labai cikin jawabin ka kai maganar cewa za a gudanar da gasar karatun Alkur'ani, kuma wanda ya zo na daya zai samu miliyan guda, na biyu da na uku. Ba za su tashi haka ba. Akwai kyaututtuka wannan kawai na ɗan zakalo maka abin da ya shafi gwarzo ko kuma gwani na shekara da kuma gwana na shekara. Babu shakka da wanda ya na biyu
da wanda ya na uku, kuma ma kashi uku ne, akwai na hizbi 60, akwai na 40, akwai na 20, kuma kowane su akwai na gefen maza akwai na gefen mata. So wanda ya na ɗaya a 60 din da wanda ya na biyu da na uku za su samu kyaututtuka a gefen maza da mata, wanda ya na ɗaya a gefen 40 din kuma a gefen maza da mata, da wanda ya na biyu da na uku. Idan ma ka lura wanda ya na ɗaya a 40 hizbi ban faɗa ba cewa akwai kyauta, amma akwai kyauta, wanda kuma ya na ɗayan ma 20 shi ma akwai kyauta. To dukansu akwai. Banda haka nan ma muna da waɗanda suka zama su ne best students ɗinmu na kowane shekara, wato na karatun digiri, su ma ai akwai kyaututtukan da aka fitar in Allah yadda za a ba su a wannan rana. So za a ba da wanda ya fi kowane ɗalibi hazaƙa shekarar 2017 da 18 da 19 da 20 da 21 da 22 da 23. Yanzu haka muna da sunayensu, amma mun fi son mu bari ranar bukin, insha Allah za mu bayyana su, kuma kyaututtukan da za su samu su ma za a jira nan, kuma Allah da za a gabatar da su insha Allah. So thank you very much. We've come to the end of this press conference, but before we finally disperse, we would like to thank the Vice Chancellor of AL-QALAM University, Professor Nasir Musa Yawuri, for giving us this time, in order to share with us the programs that have been lined up for the success of the forthcoming convocation of the university, as well as to thank the members of management that have given their support by coming to accompany the Vice Chancellor. So members of the press that have honored the invitation, and all of you are here. And what the Vice Chancellor will expect is for us to give wide publicity, to all the issues that have been raised. So thank you so much for coming. We say the closing prayer, and begin postgraduates, Dean Student Affairs Steve is here. He's going to give us this prayer. صلوا على النبي الكريم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسيرا، ونسألك اليسر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you very much.